Apartes del auto ahora mismo. Los dos sabemos que usted no compró algo como esto. La voz del oficial Brian Keller cortó la tarde frente a Desert Crown Plaza en Phoenix, Arizona. Amina Rhodes estaba junto a un Dodge Challenger Negro de 1970, restaurado como una joya familiar. Tenía 29 años, cabello largo sobre un blazer color crema, y una cama que parecía demasiado firme para una escena tan pública. El auto había sido de su padre, el juez Malcolm Rhodes, pero Keller no vaya una hija protegiendo una memoria. Vaya una mujer negra joven junto a un auto caro. Y para él hizo basto. Manos sobre el capo, ordino. Ahora, Amina obedeció. Amina no miró a la multitud. Su teléfono vibró. Jueza presidente Elaine Mercer. Amina no podía contestar. Keller caminó alrededor del Challenger. Este vehículo coincide con la descripción de un clásico robado. Amina habló con voz baja. Oficial, este auto está registrado a mi nombre. Keller soltó una risa corta. Su nombre, sí. Y espero que yo crea eso. El registro está dentro del vehículo, también mi identificación. Keller endureció la mirada. Usted no de órdenes aquí. Cerca de una cafetería Riley Brooks, una estudiante universitaria, empezó a transmitir en vivo. Esto está pasando ahora mismo, susurró. Él la acusa de robar ese auto. Una mujer mayor avanzó entre la gente. Era Gloria Finch, antigua archivista del Tribunal del Condado. Había trabajado 40 años cerca del juez Malcolm Rhodes. Alvera Amina se quedó inmóvil. Oh, Dios mío, dijo Gloria. Esa es la jueza Rhodes. Keller giro hacia ella. Señora retroceda. Oficial escaquim. Es un asunto policial. Gloria quedó quieta. Amina la miró un segundo. Fue suficiente. Gloria sabía quién era ella. Pero Keller ya había decidido no escuchar. El teléfono volvió a vibrar. Y la jueza Amina Rhodes, el voto decisivo, estaba detenida en un estacionamiento. Keller tomó su radio. Unidad 19 solicita apoyo por posible robo de vehículo. La sospechosa se niega a presentar documentación adecuada. Amina cerró los ojos, no por miedo, por la palabra, se niega. Así empezaban muchas injusticias. Dos patrolas legaron minutos después. Pierce miró a Keller. ¿Qué tenemos? Keller levantó el pecho. Posible vehículo robado. La sujeto afirma ser propietaria pero no entrega pruebas. Amina giró un poco la cabeza. Eso no es correcto. Keller señaló hacia ella. No me interrumpa. Pierce se acercó a Amina. Señora, si tiene registro y identificación, podemos aclararlo. Está en mi carpeta de curo, en el asiento del pasajero. Keller avanzó hacia la puerta. Yo lo sacaré. La voz de Amina se volvió firme. No, Keller se detuvo. Perdón. Esa carpeta contiene documentos judiciales confidenciales. Usted no tiene consentimiento para registrar mi auto ni mis pertenencias. Keller sonrió con frialdad. Documentos judiciales? Sí. Que convenient. Amina levantó la barbilla. Estoy invocando mis derechos bajo la cuarta enmienda. El air cambió. Pierce la observó con más atención. Esa no era la voz de alguien inventando excusas. Era precisa. Legal. Keller levó una mano hacia las esposas. Está haciendo esto más difícil de lo necesario. Amina lo miró directo a los ojos. No, oficial Keller. Usted lo hizo difícil antes de que yo diera una sola palabra. Entonces la radio de Pierce crepitó. Todas las unidades, atención. La oficina de la jueza presidenta reporta desaparecer a la jueza Amina Rhodes de una sesión judicial de emergencia. Última vez vista conduciendo un Dodge Challenger Negro de 1970, placa de Arizona MR-1970. Pierce miró la placa. Luego miró a Amina. El rostro de Keller cambió. Amina habló antes de que él pudiera dar otra orden. Sargento Pierce, voy a tomar mi identificación. Mis manos permanecerán visibles. Keller ladró. No se mueva. Pierce levantó una mano. Déjela. Amina abrió la puerta del pasajero apenas lo suficiente para tomar la carpeta.
Luego si volvió hacia los oficials, las cámaras y la multitud. La abrió, dentro estaba su identificación judicial. Jueza Amina Rhodes, Tribunal Superior de Arizona. División Penal. Amina sostuvo la identificación con coma. Estado perteneció a mi padre el juez Malcolm Rhodes. Después de su muerte, el título fue transferido legalmente a mi nombre. Saco el registro. Usted habría visto esto en 2 minutos si hubiera pedido evidencia antes de elegir sospecha. Keller trajo saliva. Jueza Rhodes, yo seguí el procedimiento. Amina cerró la carpeta. No. El procedimiento hace preguntas. El prejuicio responde antes de queleg la verdad. La phrase quedó como un golpe. Amina se volvió hacia la cámara de noticias. Esto no fue un malentendido. Fue una suposición hecha en público, sostenida con una placa, y defendida hasta que la verdad se volvió imposible de negar. Olivia Grant dio un paso al frente. Jueza Rhodes iba camino al tribunal. Amina miró su teléfono. Disociat llamadas perdidas. She debía asistir a una sesión de emergencia sobre reforma y responsabilidad policial. Keller bajó la mirada. Amina volvió a mirarlo. Y el oficial Keller sabe por qué eso importa. Amina sacó otro documento. Durante 6 meses he presidido un panel judicial que revisa patrons de mala conducta en encuentros policiales de alto riesgo. Keller no dijo nada. Su nombre aparece en esa revisión. 14 quejas civiles, 2 reclamos por uso excesivo de fuerza, una demanda federal de derechos civiles pendiente por una parada de tráfico ocurrido a pocos kilómetros de aquí. Keller abrió la boca. No salió ninguna palabra. La votación que perdí hoy incluye recomendaciones conectadas con esa demanda. Riley susurró a su transmisión. Detuvo a la jueza que revisaba su propio caso. Gloria Finch avanzó otra vez. Esta vez nadie la detuvo. Intenté decir quién era ella, dijo Gloria. Usted me ignoró porque la verdad vino de alguien a quien no respeto. El comisionado Victor Hale bajó con el rostro tenso. Camino directo hacia Amina. Jueza Rhodes, le pido disculpas por esta violación de sus derechos y de su dignidad. Amina asintió una sola vez. Comisionado, las disculpas son fáciles cuando ligan después de las cámaras. Hale no discutió. ¿Qué solicita usted? Amina miró a Keller, luego a la multitud, luego a las cámaras. Responsabilidad que insani, no venganza que desaparezca después de los titulares. Keller levantó los ojos. Por primera vez percibió su estado. Amina habló con claridad. Official Keller tiene 3 options. Primera opción, suspensión inmediata, investigación externa y revisión federal de derechos civiles. Segunda opción, degradación voluntaria, 200 horas de formación en prejuicio y desescalada, y testimonio público ante el Comité Estatal de Reforma. Tercera opción, jubilación inmediata, sin futuro empleo en policía ni seguridad privada. Keller miró las esposas que casi puso en las muñecas de una jueza. El sargento Pierce habló bajo. Brian elige con cuidado. Keller respiró con dificultad. Eligió la segunda opción. Amina lo observó durante un largo momento. Diga por qué. Keller miró a las cámaras, luego a Amina. Porque Roman 6 a una mujer negra con un auto carro y asumí que era una criminal. La multitud guardó silencio. Keller trajo otra vez. Me equivoqué. Amina asintió. Una disculpa empieza la phrase. La acción la termina. El comisionado Hale se volvió hacia las cámaras. Nuestro departamento cumplirá con las recomendaciones de la jueza Rhodes. Amina abrió el último documento. Era un memorando de reforma. Y una regla clara. Ninguna búsqueda puede justificar solo con una sospecha disfrazada de instinto. La oficial Mia Lane dio un paso al frente. Jueza Rhodes, los oficiales jóvenes necesitamos esto. Necesitamos normas que protejan al público y también nos impiden convertirnos en parte del problema. Amina la miró. Entonces ayuda a construirlas. 6 meses después, Brian Keller se presentó ante el Comité Estatal de Reforma de Arizona.
Su antiguo rango había desaparecido. Su voz tembló al principio, pero no huyó de la verdad. Cree que la experiencia me hace más agudo, dijo a los legisladores. Pero sin responsabilidad, la experiencia solo hizo que mi prejuicio actuara más rápido. Su testimonio ayudó a aprobar la ley Rhodes de responsabilidad policial. Los departamentos de Arizona comenzaron a publicar datos de paradas de tráfico. Las revisions de cámaras corporals aumentaron. Las juntas civiles recibieron autoridad real. Riley Brooks se convirtió en reportera de derechos civiles. Su transmisión desde Desert Crown Plaza fue usada en academias de policía y seminarios de derecho. Gloria Finch se unió a la primera junta de supervisión del condado. Y la jueza Amina Rhodes fundó la beca Malcolm Rhodes para jóvenes abogados comprometidos con derechos civiles y reforma penal. El Dodge Challenger Negro de 1970 todavía está en su entrada. Cada sábado por la mañana, Amina lo conduce frente al tribunal antes del amanecer. No porque necesita demostrar que pertenece, sino porque su padre le enseñó que la justicia no se mide por lo fuerte que condenamos lo incorrecto. Se mide por lo que construimos después de que lo incorrecto queda expuesto. Aquella tarde en Phoenix comenzó con una orden. A partir del auto, pero terminó con una lección. Evidencia antes que suposición. Responsabilidad antes que autoridad. Y una dignidad tan fuerte que convirtió una humillación pública en un cambio duradero. Y todos escucharon.